Hi, hello, good morning to one and all. This is me, Abia from Tiju's Academy, Tirula branch. So, welcome back you all to yet another wonderful session, speaking live session. So, I am here with you guys to discuss you regarding another interesting topic. So, I welcome all of you. Let's wait a few seconds for our participants to join. Good morning all. ഇന്നും ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സെഷനുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ഐ റിക്വസ്റ്റ് ഓൾ ദ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ടു ജോയിൻ. എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് ജോയിൻ ആവാൻ ഐ റിക്വസ്റ്റ് യു. സോ ഇഫ് യു ആർ ഹാവിങ് എനി കൺസേൺസ് റിഗാർഡിംഗ് യുവർ സ്പീക്കിംഗ് സബ്ജക്റ്റ് യു ക്യാൻ കമൻറ്റ് ഇറ്റ് ഡൗൺ ആൻഡ് വിൽ ബി ഡിസ്കസിങ് റിഗാർഡിംഗ് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, സോ we'll be having interesting sessions. If you are having any concerns, you can comment it down. Okay. So I hope you all are doing well and fine. I hope everyone is doing their speaking practices on a regular basis. നിങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും സ്പീക്കിംഗ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ബിക്കോസ് this English language, we are acquiring the language, so it is very important that we need to practice it on a daily basis. Otherwise we'll lose our touch. നമ്മൾക്ക് അതിനോടുള്ള ഒരു ടച്ച് വിട്ടു പോകും. അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. സോ ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാറ്റ് വി നീഡ് ടു കീപ്പ് ഓൺ പ്രാക്ടീസിങ് ഇറ്റ് ഓൺ എ ഡെയിലി ബേസിസ്. സോ ഐ ഇൻസിസ്റ്റ് ഓൾ ഓഫ് യു ടു പ്രാക്ടീസ് യുവർ സ്പീക്കിംഗ്. Even if you are very busy, try to listen to speaking role models, try to speak it out. Once you are speaking it out, you will be able to speak properly. നമ്മൾക്ക് initially we will be having difficulties to speak out. We will be worried, we will be tensed, we will be having confusions, we will be having doubts whether we are doing this in a right way or not. Are we speaking properly? Do we have proper grammatical sentences, and are we speaking in a proper sentence structure? So we will be having all these concerns, but please keep in your mind that we all are humans, we all will make mistakes, and this language we are trying to learn, and we are trying to be fluent in a language where we were not able to speak, or we were not speaking. നമ്മൾ സംസാരിക്കാത്ത ഒരു ലാംഗ്വേജിൽ we are trying to എന്താണ് we are trying to get acquaintance in a language. So always make sure that നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് സ്പീക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, വെളിയിലോട്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഓൾവേസ് മേക്ക് ഷുവർ. ഓക്കെ, സോ we'll wait a few seconds for our participants to join. കുറച്ച് നേരം കൂടെ ഒന്ന് just wait ചെയ്യാം. Let everyone join so that we will start today's session. And hi Sylvin, hi Kitab, hi Reena, hi everyone, good morning. I hope you all are doing well. I hope you all are practicing your speaking subtest on a daily basis, and you all are doing very well. And if you guys are having any concerns, you can comment it down. We'll be discussing on that. So we usually have this difficulty to convince a reluctant patient, right? Most of the time we find it difficult. Many of the reluctant patients won't get convinced when we speak anything. അല്ലേ, ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്ക് വരാറുണ്ട്. ലൈക്ക് അവർ നമ്മളുടെ കാര്യങ്ങൾ, മീൻസ് നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ, വാട്ട് വി സേ, ദേ വോണ്ട് അക്സെപ്റ്റ് ദാറ്റ് ആൻഡ് ദേ വോണ്ട് ഗെറ്റ് കൺവിൻസ്ഡ് ഈസിലി. അവർ പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യില്ല, convinced ആവത്തില്ല. So we'll find it difficult to convince the patient. So today I am going to show you how we'll be able to how we can convince a patient, or a reluctant patient in an easy way. എങ്ങനെ നമുക്ക് എത്ര ഈസി ആയിട്ട് ഒരു റിലക്റ്റൻറ്റ് പേഷ്യൻറ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ
a patient who is not ready to accept what they wanted, അല്ലെങ്കിൽ what our perspective is, where they are not ready to accept എന്താണ് അവർക്കത് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. സോ ഐ ഹോപ്പ് എവറി വൺ ഈസ് ക്ലിയർ വിത്ത് ദ വീഡിയോ ആസ് വെൽ ആസ് ദ ഓഡിയോ. ഈസ് എനിബഡി ഹാവിങ് എനി കൺസേൺസ് റിഗാർഡിംഗ് ദ ഓഡിയോ? Is it Sharanya only having the problem, or is everybody is facing the same problem with the audio? Am I audible to everyone? If anyone could comment, that would be really helpful. Could you please tell whether I am audible to everyone? Okay, thank you Sylvain, thank you Sharanya. So I hope everyone is audible. So let's start today's session. Today we are going to discuss how we can convince a reluctant patient, how we will try to convince, how we will make the patient think that he is okay for something what we are going to discuss. Okay, so we will see that. We'll look on to the slide. Okay, so this is our setting. This is our candidate card where we are seeing a 79-year-old patient who was presented to emergency department last night with chest pain, nausea and vomiting. Okay, so this is a patient of 79-year-old. He was admitted, or he was in our hospital last night, and he is having chest tightness, chest pain, nausea and vomiting, and ECG and blood test showed evidence of mild myocardial infarction. So the patient is having myocardial infarction. The cardiologist recommended an angiogram to be performed, but the patient feels anxious and unprepared. So patient endana anxious aanu, unprepared aanu. They are worried about the procedure. The attending cardiologist has asked you to explain the procedure and associated risk to the patient. So the cardiologist have already asked us to explain the procedure to our patient, and our task is ask the patient about his or her concern. We need to ask them their concerns, and we need to briefly explain so they'll be saying that they are having the concerns regarding the angiogram and all, because what our second task is saying, we need to explain the procedure. So obviously the first task will be the patient is concerned about, or the patient is saying concerns about the procedure itself. So what we need to say about the procedure is x-rays taken to see the heart vessels in detail, sedation given, catheter usually placed in wrist or groin and guided into the heart. Okay, we need to briefly explain that. And next thing is we need to, again we are explaining what about the procedure. X-rays taken to see what we'll be seeing in the x-ray, that we need to explain to the patient. X-rays taken to see the heart vessels in detail. Okay, so the next thing is we need to reassure and explain that the complications are rare. So after we explain these things to the patients might be asking regarding the complications, because we need to reassure. So obviously it's for sure that patient is asking about the complications. So we need to say to the patient that the complications are rare and all, and explain that the angiogram is the best way to know the condition of the arteries and to check for any blockages. So we need to say the patient that this angiogram is really good for you, and it is very important that the patient needs to do the angiogram procedure. Okay, then after that our last task is accept that the patient wants to seek another opinion before having angiogram. So patient is a bit concerned, and he or she is asking or saying that they need to
seek a second opinion before doing the procedure. So this is what our task is, and now we need to see how we can do the role play. So from this, could any one of you tell whether it is a known case or an unknown case? നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ whether it is a known case? Is it a known case or an unknown case? Could you please comment? I hope everyone is clear with the setting as well as the task. So based on the setting and the task, could you please tell me whether it is a known case or an unknown case? So our patient is a 79-year-old patient. He was there since the last night. He or she was there since the last night, and they had a mild myocardial infarction. And the cardiologist recommended us to explain the patient about the procedure and the associated risk to the patient. So we are seeing the patient. So whether it is a known case or an unknown case, could you please comment? So it would be really interactive when you could comment on it. Okay. So yes, Sylvain, you are right. Could anyone else comment so that I can know whether you are understanding the difference between a known case and an unknown case? There is only one hint that has been given to identify whether it is a known case or unknown case. We can understand it easily. So could you please comment whether it is a known case or an unknown case? Yeah, Reena, you are right. Sylvain, you are right. And what about others? You can just comment it. We won't be discussing, or I won't scold you for not saying the correct answers and all. So you don't have to worry about it. I won't even say your name if your answer is wrong. So you can just comment it down. No problem with that. Okay. So what's coming in your mind, you can comment it down. That would be really helpful for me to know whether you are understanding or not. Okay. So based on this role play card, this is a known case. Yes, exactly. As Sylvain, Reena, and many of others have said, Sharanya, Princey, yeah, many of you are commenting. Lima is commenting. Yes, that's right. This is a known case, a perfect known case. So according to this, we can start our role play. So how we will start our intro? നമ്മൾ എങ്ങനെ നമ്മളുടെ intro start ചെയ്യും? Could you please comment how we will start our intro? It's a known case. We understood that it's a known case. So how we will start the intro? നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇത് start ചെയ്യാൻ പറ്റും intro? I'm completely giving it to you guys. You guys can take this role play to another level. So you will also understand how you can take this role play. So could you please comment how you will start the role play? എങ്ങനെയായിരിക്കാം നമുക്ക് ഈ റോൾ പ്ലേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? വെൽ, ഇറ്റ്സ് എ നോൺ കേസ് ആൻഡ് വി നീഡ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ദ റോൾ പ്ലേ. സോ ഹൗ വി വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ദ റോൾ പ്ലേ? When the interlocutor is saying that your 5 minutes speaking time starts now, how we will start it? Could you please comment? Okay. So നമ്മൾക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെ we will start the role play എന്ന് നോക്കാം. Okay.
So I'll say നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന്. ഗുഡ് മോർണിംഗ്, മൈ നെയിം ഈസ് സോ ആൻഡ് സോ. I hope you remember me. Good morning. We can ask the name in the 3 minutes preparation time. നമ്മൾക്ക് 3 minutes preparation time എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? We can ask the name. So we will be asking how can I address the patient during the role play, and we'll be asking we'll be asking the name of the patient, and for instance we can take our patient as Samuel. Okay, we'll be taking our patient as Samuel, so we'll be asking, hi Samuel, or good morning Samuel, and I hope you remember me. Once again, my name is I hope you remember me. My name is so and so. I am the nurse working in this coronary care unit. So I am here to explain you regarding the procedure angiogram. So how do you feel about it? Allengil do you have any concerns regarding the procedure? Namak angane idu start cheyan pattum. So Sylvain has said greet the patient and introduce ourselves. Yes, that's right. Good morning Mr. X, my name is, I am your attending nurse on duty today. You seems very anxious. Could you please tell me what's bothering you? That's also right, Princey. നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. സിൻസ് അവർ പേഷ്യൻ്റ് ഈസ് എ നോൺ കേസ്, വിൽ ബി നോയിങ് അവർ പേഷ്യൻ്റ് ബെറ്റർ. സോ വി ക്യാൻ സേ ടു അവർ പേഷ്യൻ്റ് എന്താണ്, യു ലുക്ക് സോ ആൻഷ്യസ് അല്ലെങ്കിൽ യു ലുക്ക് സോ വറീഡ്. സോ കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ വാട്ട്സ് ബോദറിങ് യു അല്ലെ വാട്ട്സ് കൺസേണിങ് യു എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാൻ പറ്റും. ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ അങ്ങനെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അല്ല എങ്കിൽ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാമുവൽ, മൈ നെയിം ഈസ് so and so. I am your attending nurse today, and I am here to discuss you regarding your procedure. So do you have any concerns regarding the procedure? We can directly ask the same thing. Okay. So the patient will be concerned that patient പറയുമായിരിക്കും, നഴ്സ് എനിക്ക് ഭയങ്കര worried ആണ്, I am really worried about the procedure, and why is it necessary for me to undergo the procedure? ഞാൻ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പ്രൊസീജിയർ അണ്ടർഗോ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പേഷ്യൻ്റ് ചോദിക്കുകയാണ്. ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് for the first time I am having a chest pain and everything, so I am really worried about it nurse എന്ന് പറയുകയാണ്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? I can totally understand your concern, Samuel. I can understand what situation you are going through. So I'll explain you in briefly what the procedure is and why you need to undergo the procedure. നമുക്കത് പറയാൻ പറ്റും പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത്. ഓക്കെ, സോ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് we can briefly explain. This is a procedure where x-rays are taken to see in the heart vessels. ഹാർട്ട് വെസൽസ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു എക്സ്റേ എടുക്കുന്നതാണ്. And that's the procedure is. And before doing the procedure we'll be giving sedation, and a catheter will be a catheter will usually be placed in wrist or groin, and that will be guided into the heart, so that we'll be able to see your heart vessels in a detailed way or clearly എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. സോ നമ്മളുടെ സെക്കൻഡ് ടാസ്കും തേർഡ് ടാസ്കും കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഒന്നിച്ച് നമ്മൾ പറയാണ് അല്ലേ? So we can say we need to see your heart vessels. Since you had your ECG and blood test revealed evidence of myocardial infarction, we need to look for your heart vessels, how it is working. So for that we are doing the procedure. അങ്ങനെ വേണേലും പേഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ നമ്മൾ പേഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് പറയാണ്, നഴ്സ് ഐ എം റിയലി കൺസേൺഡ് ആൻഡ് ദ ഡോക്ടർ ടോൾ മീ ദാറ്റ്, അല്ലെ മൈ ഡോക്ടർ ടോൾ മീ ദാറ്റ് ഐ ബി ഹാവിങ് ദർ ആർ സം കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഫോർ ദ പ്രൊസീജിയർ. ഈ പ്രൊസീജിയറിന് ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. സോ ഇഫ് ദർ ആർ ദാറ്റ് മച്ച് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ദെൻ വൈ ഡു യു വോണ്ട് മീ ടു ഡു ദ പ്രൊസീജിയർ? ഞാൻ എന്തിന് ഈ പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു കൺസേൺ അവിടെ പേഷ്യൻ്റ് എടുത്തിടുകയാണ്. ഓക്കെ,
സോ എന്താണ് പേഷ്യൻറ്റിനെ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, റീഅഷ്യൂർ ചെയ്യുകയാണ് ദാറ്റ് ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് യുവർ ഇമോഷണൽ സെറ്റിംഗ് ഈസ്, അല്ലെങ്കിൽ യുവർ കൺസേൺ ഈസ് റീസണബിൾ, യുവർ കൺസേൺ ഈസ് സെൻസിബിൾ, യുവർ കൺസേൺസ് ആർ വാലിഡ്, യുവർ കൺസേൺസ് ആർ എ സൗണ്ട് കൺസേൺ എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, റീഅഷ്വറൻസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഐ ക്യാൻ അഷ്യൂർ യു ദാറ്റ്, ബട്ട് ഐ ക്യാൻ അഷ്യൂർ യു ദാറ്റ് ദീസ് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ആർ റെയർ സിൻസ് വി ആർ യൂസിങ് dyes for the procedure. There are chances for reaction to the dye, and for my confirmation, are you allergic to any substance? ആ reaction to the dye ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചോദിക്കാം are you allergic to any substance എന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റും. ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ അത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് പറയാം. അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് പറയും നോ നഴ്സ് ഐ എം നോട്ട് അലർജിക് ടു എനി സബ്സ്റ്റൻസസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും, ഈ സ്ട്രോക്കിൻ്റെയും കാർഡിയാക് അറസ്റ്റിൻ്റെയും ഡെത്തിൻ്റെയും കാര്യം പറയണം. സോ ഐ ഹാവ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഹൗ വി വിൽ ഇൻഫോം ദ പേഷ്യൻറ്റ് ദാറ്റ് they may have the complications like stroke, cardiac arrest and death. How we will inform the patient? Could you please comment that? I wanted to know how you will give the information like that. How you will say to the patient that they'll be having the complications like stroke, cardiac arrest as well as death. എങ്ങനെ നിങ്ങൾ പറയും? Could you please comment? നമുക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് റിയാക്ഷൻ ടു ഡൈ ഉണ്ട്, അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. സിൻസ് വി ആർ യൂസിങ് ഡൈ ടു സീ യുവർ ഹാർട്ട് വെസൽസ് ക്ലിയർലി, ദർ ആർ ചാൻസസ് ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് റിയാക്ഷൻസ് ഫോർ ദാറ്റ്. ആൻഡ് ഫോർ മൈ കൺഫർമേഷൻ ആർ യു അലർജിക് ടു എനി സബ്സ്റ്റൻസസ് ഓർ നോട്ട് എന്ന് നമുക്ക് വേണം ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് പറയും ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി അലർജീസ് എന്നോ ഐ ആം നോട്ട് അലർജിക് ടു എനി സബ്സ്റ്റൻസസ് എന്നോ അങ്ങനെ എന്ത് വേണേലും പേഷ്യൻറ്റിന് പറയാം. ഓക്കെ. അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻ്റ് പറയാം ഐ ആം അലർജിക് ടു ഇന്ന കാര്യം എന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാം. ദാറ്റ് ഈസ് അപ് ടു ദ പേഷ്യൻറ്റ്. ഡൈക്ക് ഏതായാലും അല്ലെ ആ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതിന് റിയാക്ഷൻ ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്തിയാൽ മതി. ആൻഡ് ഹൗ യു വിൽ സേ അബൌട്ട് ദ സ്ട്രോക്ക്, കാർഡിയാക് അറസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡെത്ത്, ഹൗ യു വിൽ സേ ദ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ്? കുഡ് യു പ്ലീസ് കമൻറ്റ്? നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഈ കാർഡിയാക് അറസ്റ്റും ഇതൊക്കെ വരുമെന്ന് പേഷ്യൻ്റ് അടുത്ത് എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇൻഫോം ചെയ്യും? ഹൗ യു വിൽ കമൻറ്റ് ഇറ്റ്? ശരണ്യ, പ്രിൻസി, സിൽവിൻ, could you please comment? Lima, Reena, Sylvin, Princey, Anu. Hi Anu. So can you guys please comment how we will inform the patient they may have the complications? I'm waiting for your answer. എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും പേഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് ദാറ്റ് they will be having the complications like stroke, cardiac arrest and death? എങ്ങനെ അവർ പറയും? As of when you are, if you are a nurse, നിങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇത് പറയുക? ഒന്ന് കമൻറ്റ് ഡൗൺ ചെയ്യുമോ? Okay, so
നമ്മൾ പേഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അവരുടെ കൺസേൺ അഡ്രസ്സ് ചെയ്തു ദാറ്റ് അവരുടെ ഹാർട്ട് വെസൽസ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വി ആർ എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ദ പ്രൊസീജിയർ ടു ദ പേഷ്യൻ്റ് ആൻഡ് വി നീഡ് ടു സേ ദ പേഷ്യൻ്റ് ഹാസ് എ കൺസേൺ ദാറ്റ് ഇഫ് they may have the complications then why we are asking the patient to do the procedure. എങ്ങനെ നമുക്കിത് പറയാൻ പറ്റും? I reassure you that we have successfully treated so many patients with this condition. There are some rare complications such as stroke and cardiac arrest, but you are in our safe hands. Steffi, what you have said in the first sentence, that's correct. So what about the stroke and cardiac arrest? Patient is already having myocardial infarction. Patient is already showing the signs of myocardial infarction, right? So നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും? പേഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് ഡയറക്റ്റ്ലി പറയാൻ പറ്റുമോ കാർഡിയക് അറസ്റ്റ് വരാം, സ്ട്രോക്ക് വരാം എന്നുള്ളത്? ഡെത്തിൻ്റെ കാര്യം അവിടെയുണ്ട്. സോ എങ്ങനെ നമുക്കിത് കുറച്ചും കൂടെ കൺവിൻസിങ് ആയിട്ടല്ലേ, കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഓക്കെ രീതിയിൽ എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും? ഹൗ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു സേ? Could you please comment? Many of you are watching the live, so you can comment it down. You can participate in our live session. We'll be able to discuss all the things properly. We will keep monitoring you till the procedure end. That we can say, of course, നമുക്കത് പറയാൻ പറ്റും, ബട്ട് കുറച്ചും കൂടെ കൺവിൻസിങ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഹൗ വിൽ we will, patient has already asked us, they will be, if they will be having these complications, then why we need to do the procedure? അങ്ങനെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ്. So how we will say? We can say to the patient, I can totally, your concerns are reasonable, your concerns are sensible, your concerns are valid, but I can assure you that there may be chances for, there are rare complications that may occur to patients, അല്ലെങ്കിൽ person, while they do the procedure, but here we have a expertized panel of doctors and nurses working for you. So if we are experiencing, or if they are experiencing any unexpected situations, they'll be able to manage it properly. So please don't worry about it. And there may be chances for some rare complications, some life threatening complications. അങ്ങനെ പറയാവുള്ളൂ കേട്ടോ. സ്ട്രോക്ക് എന്നും കാർഡിയക് അറസ്റ്റ് എന്നും ഡെത്ത് എന്നും പറയാതെ we can directly say to the patients, there are chances for there are chances, അല്ലെങ്കിൽ there are rare complications, life threatening complications, but please don't worry. എന്താണ്, we will there are expertized panel of doctors and nurses working for your procedure, അല്ലെങ്കിൽ who will be there for your procedure, and if any unexpected event happens, we are there to, we have the full backup to maintain the situation, അല്ലെങ്കിൽ overcome the situation എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയാം. ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ പേഷ്യൻ്റ് അവിടെ കൺവിൻസ് ആവണം. അവിടെ പേഷ്യൻ്റ് ഓക്കെ, എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയാലും if I am experiencing any difficulties, there are doctors who can help me, and there will be doctors who will be helping me എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? പോകാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? ആൻജിയോഗ്രാമിൻ്റെ explain that angiogram is the best way to know the condition of your arteries and to check for any blockages. So patient is again concerned about it. അപ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് ടാസ്കിന് മുന്നേ ചോദിക്കാം, ഡു യു ഹാവ് എനി ഫർദർ കൺസേൺസ് ചോദിക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ? സോ അവിടെ നമുക്ക് പേഷ്യൻ്റ് പറയാണ്, നേഴ്സ് എനിക്ക് കൺസേൺ ഉണ്ട് ദാറ്റ്
whether it is a right thing or a right procedure for me. I am really worried about it. Nurse എന്നൊക്കെ പേഷ്യൻ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയാം ഐ ഡോണ്ട് വോണ്ട് ടു ഡു ദ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയാം. സോ നമുക്ക് അവിടെ പേഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് എന്ത് പറയാം, ഐ നോ ദർ ആർ ഡിഫറൻസസ് ഇൻ അവർ ഒപ്പീനിയൻസ്, ബട്ട് ഇൻ മൈ ഒപ്പീനിയൻ ഇറ്റ്സ് ദ ബെസ്റ്റ് വേ ടു നോ യുവർ ഹാർട്ട് കണ്ടീഷൻ and the condition of your arteries, and we'll be able to check for any blockages. So I insist you to do the procedure എന്ന് പറയാം. As you are having അല്ലെങ്കിൽ your test reports, as we have already mentioned, your test report shows mild myocardial infarction. It is very necessary for you to എന്താണ് അണ്ടർഗോ ദ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. സോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് പേഷ്യൻ്റ് പറയാണ്, നോ നേഴ്സ് ഐ വോണ്ട് ടു ഗെറ്റ് എ സെക്കൻഡ് ഒപ്പീനിയൻ എന്ന് പറയാണ്. സോ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും, ഐ റെസ്പെക്റ്റ് യുവർ ഡിസിഷൻ. ലാസ്റ്റിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഐ റെസ്പെക്റ്റ് യുവർ ഡിസിഷൻ സിൻസ് ദ പേഷ്യൻ്റ് ഈസ് ഓൾറെഡി കൺവിൻസ്ഡ്. പേഷ്യൻ്റ് എന്താണ് മനസ്സിലായ അയാൾക്ക് ഇത് ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്ന്, പക്ഷേ എങ്കിലും അയാൾക്കൊരു ചെറിയ ഡൗട്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയാണ് എന്ത് സെക്കൻഡ് ഒപ്പീനിയൻ വേണം എന്ന് പറയാണ്. സോ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും, സെക്കൻഡ് ഒപ്പീനിയൻ്റെ അവിടെ പറയാം I respect your decision and I hope you will reconsider your decision എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. എന്താ നമുക്ക് പറയാം, I respect your decision. In my opinion, as I've already mentioned, it is really important for you to undergo the procedure, but if you insist you can seek another opinion and make sure you take your decisions as quickly as possible. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഡിസിഷൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും പെട്ടെന്ന് എടുക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. I hope you will take your decision as quickly as possible because delaying of the treatment may leads to further complications. So in order to avoid that, it is necessary for you to take an appropriate decision within a limited period of time. Is that clear to you, Samuel? എന്ന് ചോദിക്കുക. ക്ലിയർ ആണെന്ന് പറയും. Well, I hope I have clarified all your concerns. I hope you are clear with the procedure. I hope you are clear with the associated risk and management of the procedure. So I wish you a good health. Please try to take a decision as quickly as possible. അല്ലെങ്കിൽ please reconsider your decision എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് കൺസിഡർ all right nurse എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് I hope I have clarified all your concerns. I wish you a good health. Thank you Samuel for your patient listening എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, റോൾ പ്ലേ എൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ ആർ യു ക്ലിയർ വിത്ത് ദ റോൾ പ്ലേ, ഹൗ വി വിൽ ബി ഏബിൾ ടു മാനേജ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്? ഈസ് എവ്രിബഡി ക്ലിയർ വിത്ത് ദ റോൾ പ്ലേ? എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനെ മാനേജ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത്. There are many other cases like the patient is really reluctant to our things. നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ അവർ വളരെ റിലക്റ്റൻ്റ് ആവുന്ന there are many cases. I will be coming with many other cases. So are you clear with this role play? How we will be able to make this role play? Is everyone clear? So we need to say the patient as of their first. If the patient is reluctant to do the procedure, initially we can explain the patient about their condition. ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, initially we can explain the patient about their condition and after that നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് അവരുടെ പ്രൊസീജിയറിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് വി ഡു ഹാവ് എൻ എക്സ്പെർട്ടൈസ്ഡ് പാനൽ ഓഫ് ഡോക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് നഴ്സസ്. നമ്മൾക്ക് ഇത്രയും ഡോക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് നഴ്സസ് ഉണ്ട്. സോ ഡോണ്ട് വറി അബൌട്ട് ഇറ്റ്. യു ആർ ഇൻ അവർ സേഫ് ഹാൻഡ്സ് ആൻഡ് വി ആർ ഹിയർ ടു ഹെൽപ്പ് യു എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ അവർക്ക് റീഅഷുറൻസ് കൊടുക്കുക. ദാറ്റ് വി ഓൾ ആർ ഹിയർ ടു ഹെൽപ്പ് യു എന്നുള്ളത് റീഅഷുറൻസ് കൊടുക്കുക. ദെൻ ഓൾസോ ഇഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഈസ് നോട്ട് റെഡി ടു ഡു ദ പ്രൊസീജിയർ ഓർ to undergo the surgery or to take the medication or the injection,
അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? പേഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് പറയാം, ഐ റെസ്പെക്റ്റ് യുവർ ഡിസിഷൻ, ഇൻ മൈ ഒപ്പീനിയൻ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ യു ടു അണ്ടർഗോ ദ പ്രൊസീജിയർ ഓർ ദ സർജറി ഓർ ടു ടേക്ക് ദ മെഡിക്കേഷൻ, ബട്ട് ഇഫ് യു ഇൻസിസ്റ്റ് you can in this case we can say you can have second opinion, but make sure you are taking your decision as early as possible, because delaying of the procedure may leads to further complications. As I've already mentioned, there are other complications that may occur due to delayed treatment. So in order to avoid that complication, it is very necessary for you to undergo the procedure. Is that clear to you, Samuel? എന്ന് പറഞ്ഞു സാമുവലിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. താങ്ക് യു സാമുവൽ ഫോർ യുവർ പേഷ്യൻ്റ് ലിസ്ണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ക്ലിയർ ആണോ? ഐ ഹോപ്പ് എവ്രി വൺ വാസ് ക്ലിയർ. ലിമ, പ്രിയ, സിൽവിൻ, സ്റ്റെഫി, ശരണ്യ and many other students. I hope you guys were clear regarding the procedure role play. Okay, so I hope I was clear with the role play. Thank you all for your patient listening. Thank you for responding well. Thank you so much. I was not expecting this much response. Thank you all. So we'll be seeing you on next Wednesday with another role play topic. So until then, it's me, Abia, from Tiju's Academy. Thank you all for your participation. I wish you all a good luck for your speaking subject, and thank you all. Thank you. Have a wonderful day. Thank you all.